Я не журналист. Я духовный психолог. И этот проект, который я веду, для людей, которые, возможно, оказались в трудной ситуации. Это трудности в отношениях, это трудности в какой-то сфере жизни. Потому что, может быть, у них все хорошо, но ответить на вопрос, счастливы ли они говорят нет. И если вы согласны, то мы будем говорить о жизни. О чем-то очень-очень простом и очень жизненном. About life? Yes? Yes. Simple things like life. Yes. Yeah. Многие знают ваше творчество. И я знаю, что люди, которые сейчас будут вас слушать, они вас очень любят. И такой вопрос у меня. Вы счастливы? В своей жизни вы счастливы? Можете ли вы сказать, что сейчас у вас жизнь вашей мечты? Is your life now is the life you dreamed about? I think it's better than the life that we dreamed. I think it's even better. Он говорит, что это даже больше и лучше, чем они могли бы мечтать. We have been together 24 years. Они вместе уже 24 года. All the time. Вот все это время. Каждый день. All the time. Every day. Yes. Pretty much. Pretty much. All And I think we could not have imagined this. И они бы не могли представить, что все бы сейчас было именно так. Our love is born from respect for our spiritual path. So we are good friends. И мы прежде всего лучшие друзья. The music is our tantric practice. Музыка — это наша тантрическая практика. It's the time when we can be together in non-verbal communication. Это время, когда мы можем быть вместе в невербальной коммуникации. And these things I could not have dreamed. И об этих мечтах, об этих вещах я и не мог мечтать. And also to be able to live our creativity, to be able to travel and share our creativity is very, very nourishing. Makes us very happy. И они счастливы, то, что они могут делиться. It's not. And also that we have a sense of family, a community around us. We don't live together because we don't live anywhere, but we know that all over the world we have a lot of people that we feel very at ease and close with, and that's very, very nourishing. Also makes us very happy. Но также мы счастливы от того, что мы чувствуем, что по всему миру у нас есть определенная семья. Мы не живем с ней вместе, но это люди, которые с нами вместе духовно, и от этого мы очень счастливы. It's not a superficial happiness. It comes from deep respect. Это счастье идет от очень сильного уважения. It's not from a wedding contract. Это не от брачного контракта. It's from a deeper Это что-то больше. connection. Вот, может быть, у кого-то возникнет мысль, что, ну, это, например, ваша хорошая карма. У вас все хорошо, у вас есть творчество, вы красивые, вы талантливые, у вас все хорошо. Возможно, это просто хорошая карма. Because you're beautiful, you're talented, you have everything, so maybe it's just good karma. I think so, yeah. I think so. I think it's more than. I think it's destiny. Yes, Судьба. I think so. Да, он говорит
о том, что это что-то... Но все-таки это действительно просто судьба, это просто карма? Или вы делаете что-то каждый день для того, чтобы воплотить эту мечту в реальность? I can't say that. I can only feel a sense of total wonder, gratitude, and amazement that this is happening. I don't feel I have made this happen. Она... She's wondering if we do something every day that it's like it's like No, it's destiny. It's karmic. Это судьба. We don't take credit for this. Да, вы говорили о том, что ваши отношения выросли из уважения, ваша любовь выросла из уважения. You said that your love based on respect, yes. Вот это уважение, если бы вы дали совет тому, кто хочет таких же отношений в своей жизни, что бы вы посоветовали, что это такое практически, как это? So, what you would recommend to people who want same relationship based on respect? What do you would say to them? Because we don't take credit for this relationship. We have no answer. Так как они ничего для этого не делали, они не знают, что You know, ответить. it's different for. I think relationships are different for everyone. Все For по-разному. us, this works, Что для них это работает. but for somebody else, would not. И может быть для кого-то это будет не так, это не будет работать с кем-то другим. We met in Osho's ashram in India, Мы познакомились в ашраме Ошо в Индии. and the atmosphere in the ashram was to respect everybody's spiritual journey. И атмосфера в ашраме предрекала нас к тому, чтобы мы уважали So духовный even путь. if you fell in love, И даже если вы влюбились, it would still be the same. это все равно оставалось бы так, That I respect your journey and you respect my journey. что я уважаю твой путь, а ты уважаешь мой путь. So it's different. If you fall in love here, then you want to get married and you say, don't look at any more men, no more men. You say to me, no more women. But in this, in the ashram, that's not the basis. The basis is deeper. It's can we be friends? And this is the deepest connection that I've ever had with a woman. И это самая сильная связь, которая когда-либо была у меня с женщиной. It's not prison. Это не тюрьма. It's not a jail. То есть это свобода. So it's freedom. Yes. Да. I just also, because you were saying, is this karma? For example, Miten had a huge life change when he was 30-something, where he had to leave his family and had to have his heart broken because he felt like he had to leave his family and his son. And then he made that step to invite a new way of living. So that's the price he paid. The pain he had to go through for this, to make space for this to happen. Sometimes we have to go through, like in your work you must come across this all the time, big, painful change so that the flower can grow. Есть ли у вас какие-то специальные практики? Есть ли у вас что-то, что вы практикуете каждый день для того, чтобы быть в этой доброжелательности? That's what we do all the time. The mantras, the meditation, the music, that's all. Это то, что мы делаем постоянно, мантры, медитации. And meditation is one of the most nourishing practices everyone can do because we focus our energy inside. And we love to use the voice and the mantras to bring us to a space of meditation. Because through the mantras and the singing, we also open the heart. So there's a sense of joy and love. And then to come from that space into silence is it's a vibrant silence. It's a beautiful, joyful silence. Есть ли в жизни что-то, что может человека сделать более счастливым?
is very fast. The internet is very fast. Интернет очень The быстрый. movies very fast. И фильмы, коммуникация. And much noise, sound. And this is not good. So with the mantras, it's a time where the noise can be there, but inside you are silent. The emotions can be there, the anger, the sadness, but inside, and the mantras lead to this place, and inside is where we can be deeply happy. It's the only place, no other place, no other movie, no other music, no nothing. The only place to be deeply happy is inside, in the heart. So we found that the mantras can help us to live in this place, and Osho helped us to access this space through his words and through his teachings, helping us to learn how to meditate. To learn how to meditate is the key. And for us, the key is the mantras that helps us to meditate. And that's the only place we can really find happiness. В чем для вас секрет любви? Не любви между мужчиной и женщиной, а любви той, которую ищет любой человек. I do what she tells me. Я делаю то, что она мне говорит. That's that secret. Very simple. Это мудрость, это мудро. Very wise. Surrender to the goddess. No, the secret. It's again. It has to come back to meditation. I think that's the key. And it's if we weren't chanting mantras, we would have to find another way to access meditation. For us, the mantras they are with us all the time. So that's the secret. И правильно ли я понимаю, что все и счастье, и любовь, и все, что мы можем найти, это все внутри каждого человека? Only inside. How can it be anywhere else? It's all in how we see things. It's all in the perception of the way we perceive the outside. It comes from within. Это все от того, как мы видим и от того, как мы смотрим на вещи. And we can see it all day long, how we focus on the negative or we focus on the positive. И зависит от того, на чем мы фокусируемся. It's so easy to focus on the negative, and often it tastes good in the moment when we focus on the negative, but after we feel bad. In the moment it's fun to complain, to feel really like angry, it feels so juicy to be angry and to be felt like this is wrong. И в моменте, когда ты злой, тебе, может быть, это нравится, тебе нравится причитать или испытывать негативные эмоции. And after it feels empty, it feels like we drain, we lose energy. А после этого мы чувствуем себя пустыми. And the other way is to learn to live in love and oneness and forgiveness, and it's more difficult in the moment maybe, because we are not always right. Потому что мы не всегда правы. We don't come from like I know and you don't. We don't feel like I know and you don't know. We are one. And that's in the long term, it's a very nourishing feeling. So all day we have the chance to practice all day. Like just in a shop, somebody treats me when I'm on a shop, treats me unfriendly, and so easy to want to be unfriendly back and to,
and to catch that, because it's so quick, the response is so quick. So it's really about being the reaction. So it's really about being alert and catching before we go down a negative mood. И какой бы у вас был совет людям, которые потеряли, может быть, веру в себя, потеряли веру в фортуну, в собственную судьбу, я не знаю, в собственную жизнь, которые сейчас переживают какой-то не лучший момент в своей жизни? The only thing Deva and I have is chant mantras. So if somebody is depressed and they ask me what should I do, I would tune into them and suggest a mantra that they keep with them. And it's a mantra then that they would chant every night before they go to sleep. Not just now and again, but a commitment. Every night, 21 days, every night, you chant your mantra. And you have the CD, so you chant with Deva. You don't chant alone, you chant, so you have the CD, Deva chants and you chant with her every night before you go to sleep. And then the mantra begins to be inside you, and that supports you and helps you from your depression. That's all I have. That's all we have, because there are other ways also, but our way is that it's singing and to chant. If you sing, your heart opens. If you sing your heart, it's that simple. You can't sing and be depressed. If you sing, there's no depression, just for that moment. Even when we play in prisons, we sometimes play in prisons. People are very sad, very locked up. But when they sing, for this moment, they're free. We're all free. No depression. So that's all, that's the only gift that we bring. It's the happiness of singing together, and being together in spiritual community. Our new CD is called Songs for the Sangha. Sangha is spiritual community. So it's a way of saying this is when we're here in Saint-Petersburg. Yesterday we were in Estonia, then Copenhagen. And it's saying all people coming, singing together, tears come, heart opens, no depression. In the prisons, singing, no depression. That's all we have. Спасибо большое. Спасибо большое за ваши сердца и спасибо за то, что вы поделились со многими вашими секретами жизни. Thank you for your open heart and for the secrets of your life, and that you're beautiful and people. И сегодня вечером мы с удовольствием, с радостью встретимся с вашими секретами, вашей музыки, вашего творчества. And tonight we'll meet your secrets music. Мы с удовольствием будем петь вместе. And we will jointly sing with you. We sing together tonight. Yes. It's one of the ways. Yes. Для того, чтобы сердце открылось. For open heart. Thank you very much.